Well, viewers, with the prevailing COVID-19 situation all over the world as well as in Nagaland, today to discuss about it, we are privileged to have here with us two doctors from the Department of Family and Health Welfare as well as the State Government of Nagaland. Firstly, we have Dr. Nyan Kikon, who is the State Nodal Officer for Integrated Disease Surveillance Program. And we have Dr. Longri Kichu, who is the State Public Consultant. Thank you, doctors, for taking the time to come to here. Thank you. Glad to be here. Glad to have you. With this pandemic, it has been going on for many months this year. And so people also have been taking measures to protect themselves and stay safe for a long time. And meanwhile, we also have the season of Christmas coming up here in Nagaland, everywhere in the world. So we would like to discuss about it. Firstly, just back to basics perhaps. What can you say to someone out there, including ourselves? How could we protect ourselves better, continue to protect ourselves from COVID-19? I'll take this question first. Yes. Basically, it's very simple. We just have to comply with the COVID appropriate behaviors. Mane COVID napavule ki mahan laga niyam som aru काम करते हैं ते नुले बाहर जाते हैं ते नुले मानु लोग पाते हैं ते नुले उतुकान की करूँ नियम सम कोविड लगा नियम सम की करूँ उतु ऐसे मने मास्क लगा बोले एकता कुथा दुईटा कुथा तो हाथ सापा रखे वो लगे साबुन और पानी पर ठीक पर सापा कुरिंगला रखे वो लगे जुदी पानी और साबुन ना थकेले हैंड सैनिटाइजर्स आजकल तो हैंड सैनिटाइजर सब मानु जाने थके वो उतु हैंड सैनिटाइजर्स भाल बर चुला बोले अरु महान लगा डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग रखी बोले सोशल डिस्टेंसिंग रखी बोले तो दिक्कत हुआ पड़े हुई भी पारा तक तो 2 गज 6 फीट निसना डिस्टेंस रखिले सबसे भाल अरु याते तो बिशी कॉम्प्लिकेटेड लगा कुथा भी न होई It is very simple. We just have to follow the basic COVID appropriate behaviors. This is one thing which we are really having, it's a challenge. Yeah. It is not tough, but it's a challenge and it's the new normal. Like you said, एकदम basic आसे होले भी होता है कोविड भी लगे और मुखन मन देवी रखी वो लगे मुखन निजो भी पावरी वो पड़े कितिया बात हो इधर वारने है नहीं डॉक हुए तो ये कौन होसा आज डॉक्टर Actually, like it's been quite some months. So COVID fatigue bhi hai she. Mano people are tired of wearing a mask. People are tired of maintaining distancing and all these things. But itya to khali ito kan diya se preventive proven measures. Mask lagauli. Mask lagauli lagado like it's not a very big thing also. But it's not just for yourself. It's for the community. It's about being a responsible citizen. Nah. Amni khane don't be selfish. That's our message here. Amni khan la amni to tiki ho pare. Amni khan to amni to healthy ho pare boli bi. Amni khan la osori to manu khan komba to sick kan thaki wo. Ito kon lagli do. Amni mask na lagay na thakili do. Dakhang yung risks lagay di. So it's all about being a responsible citizen here actually. Exactly. Yes. In order to make it more simple for all of us, ini tik para bujibo karne bi specific kunwa specific rule asnagi. Ito mukhan follow kurubo para na. Acha mukhan marks kan lada discuss kurishi. The 3 W's we have discussed. Aru ekta ase ki avoid kuro lagi. What situations do you need to avoid, right? So these are called the 3 C's. The first C will be like crowded places, any crowded place. The more the people, the higher the risk of infection. It's very simple as that. And the more the people, you cannot maintain distancing, na. Aru itu kan manukam shi thakli do virus to lagi bole chance bishi ho jai. Right, that's one crowded places. Number 2 though, close contact settings, meeting conditioner, social distancing and rakhaina, na. Actually though we encourage digital platforms for meetings also. Webinar kan rakhibe like do it on Zoom meetings or all these things. So close contact settings kan nathakibo aru ekta though one very important thing is confined spaces, closed spaces, core conditioner without proper ventilation. Our office, especially if you look at Nagaland data, office has the biggest infection huasi. Kili hui dogo. It's one of the high risk settings called confined spaces. So mohan office chaliye corridor will be window kan khulina rakhibo. Aro we allow natural ventilation hawan hai wo dibo. If everything is closed,
the chances of infection is much more. So these are the specific settings which everyone should avoid. Makan sop manubi jania se icha to thanda season hoi punchi she aru thanda season aishe utupra makan sop manubi bharte jaile to thanda lage ghor bitorte sop manu aigena ghor bitorte gorom thake bole mon lage na utu hisab pra confined spaces ventilation windows kan khulule utu doors kan or darwaza window kan khula time te mahan to thanda lagi je utu kone utu confined spaces aru crowded settings utu hisab mahan milai dibo pare utu mane mahan dusra manu khan ke bishi utu ghor so bishi mil mila nukurile bhala ase utu social gathering hisab pra na within your own close ones then you are safe but when we invite people into your home when you have social gatherings then in the confined spaces we do not know where that person has come from so that person at such settings we usually let our guards down so when we let our guards down we do not know one may be having the virus the other person who has come from outside may be having the virus or the person in the house may be having the virus so the transmission will be the risk of transmission is much higher. Sure. Anything to add? Ido 3C lado ida arokibat asina nai. The 3C, the last point we add for Muntado, like within your own family, it's okay. I mean, there's no way out. But like outside your own family, even family gatherings, I mean, we call it the living room spread. Actually, you call your uncle, your cousins, and all this thing. Even that's very dangerous, actually. So it's just one window we have to get through. So maybe we get through this safely. Nah, like it's not like we go on for 5-6 years. Ekta December in a Korea, to ekta December, January, whatever. To in the iklo family loki household members take look takibi. To second matilibi like emergency kandi highly to make sure it's in a very safe setting. Like open space there takibi meeting kan or mask kan julabi ni na itu kan kunguli monta. Mane apuni kwado itiado family logot he thaki paradak thaki bi kwado itiado Christmas bi haya se aru alag alag manukhan bishi bi hayo bare to enaga Christmas visitors no libi enaga ito celebrations kan kora dem de aru apuni kwanchina bahar de bishi bar kuru bole paradak to ini holibi khote ki aru family get together kan thaki jugule ki aru bi kiba advice diwanagi Moi family get together do this year bishi minimize kori paradak to first message to it was minimize koribe beshi minimize koribe aru mohan family de ekjon beshi birai she example ekta bacha he becomes a liability to the family tai ra so family risk te thale de na itu ekta ase so it's like have your own family like just immediate family members within the same household thakibi ki programs kan ina plan koribeli bi get togethers kan social gatherings so beshi minimize koribe aru itu na parli to next step what is the next step emergency kan maybe you have to do it outside invite less people as much as possible and then use masks all the time or hand washing like it's very important so these are the messages we want to convey across this Christmas especially. Yeah, I would like to add we are going to go through a season where it is the cold season but at the same time it is also the festivity season. Right. A lot of weddings will happen. Christmas season is there where meetings of family members, friends, in the church, in social settings, in every gathering. I mean, it's the time for people to not only celebrate the season, but also celebrate the meeting after so long a period of time between friends or families. But this is one request I would like to make is let us at least take a sacrifice for one winter. Let us limit our social interaction as much as possible. Because like how Dr. Longri has said, this pandemic, God willing, it will not happen like for 4 or 5 years unless we go through the first hurdle, which is the first winter.
And when we sacrifice during the first winter, let us sacrifice in the way of minimizing social interactions, minimizing social gatherings, minimizing all sorts of settings where you are put into risk. So this is one appeal to the people. Let's go through this winter. Let us sacrifice not for anything else but for ourselves and for the people who are at risk of getting this COVID-19. That is very important. Can we request you to share that again in Nagamese? Ito kwado, like winter will be the most crucial time. Ito basic crucial time stage ikta si mokhan. Ito winter to safely cross korle to mokhan maybe mokhan iman dead spin na thakibo na mano beshi bemar nohobo. So ito winter to mokhan safely pass korle to mokhan ki da discuss korse ito kan ase. Oli ekta janibuli do, especially young people who are healthy na ito kan. Phal ami sawal healthy ase ito kan karni mokhan ekta problem ase. COVID do amni thakliwin da janibo beshi bar 95% mokhan do state TV symptoms pi nai cough pi nai symptoms ko nai so ito kan do na jani nai virus to transmit kori thakibo moi virus ase moi ni birai ase sob jaka de to moi to transmit kori thakibo moi de ko no pare hulibi ek din do ito virus to amni bar transmit kora do high risk ekta ke China lagibo tai to moribo pare hospital de bi jabo pare to ito karni mokhan beshi selfish no ho lage even if you're healthy na mokhan la community sabo mokhan la family love members sabo so ito karni all precaution hoile mokhan let's not be selfish let's give to the community hosa ase itu follow kora to he bhal hobo aru itu apni kwado itu bar laga itu winter season Christmas season aru ki jane eta to aste para vaccine ula do itu kenaga bhabana ase judi India de ulai shigule ya phalibi ahibo na जुल्ले है वो पारिबो ना पारिबो ना अपने खान भी सब जानी था कि वो इच्छा तक तो मखान उतु कोविड-19 कोरोना वायरस कोने तो उकु दवाई सवाई तो नहीं दवाई सवाई माने एंटी वायरल कोरोना वायरस के मुराई दिवो लगा दवाई तो नहीं हुईली भी मखान की दवाई ऐसे उतु तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट ऐसे उतु मखान ला इम्यून सिस्टम मखान ला गाँव की हिसाब pra इम्यून सिस्टम तो भाल हुई कि ना उतु वायरस के गिराई दिवले की हिसाब पे उतु तो महाला इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हुई से कोले तो उतु खान तो बेसी भाल ऐसे अरु मखान जुदी दूसरा बीमार ना थकिले तो महान भी उतु कोरोना वायरस के तो महान भी ठीक प्रा झगड़ा होई कुरे कि ना ताइगे गिराई दिवो पारे उतु कोने महान इच्छा तक तो ट्रीटमेंट कोरोना वायरस कोने तो ट्रीटमेंट तो नहीं हुलिबी अपनी को निसना सब मनु वर्ल्ड दे होय कुथा को आसे इच्छा तो वैक्सीन कोरोना वायरस लगा वैक्सीन होय कुथा को आसे उतु तो होसा आसे इच्छा वैक्सीन लगा बोले तो सब गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट आरो नागालैंड पुंछबुले आसे आरो उतु हिसाब प्रा की प्रिपरेशन खान कुरुबुले आसे उतुखान भी शुरू हुईसे हुली भी एकता मैं जनाई दिवो मन थाका तो एक बार सब मनु को दिवो ना पारेबो की हिसाब आसे कुले तो उतु दवाई तो बनाबले तो टाइम लागे आरो उतु वैक्सीन दिवोले भी कौन खान के दिवो फर्स्ट कौन के दिवो सेकंड कौन के दिवो थर्ड कौन के दिवो उतु साई कि ना उतु हिसाब प्रा वैक्सीन दिबुला से उतु वैक्सीन ना तक तो मखान कुथा को निसना उतु 3Ws कोरोना वायरस न पावले की होशियार कुना थकिबो लगे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स पुला कुथा को निसना बेसी होशियार बा थकिबो लगे वैक्सीन तो आइलिबी नाइलिबी आई बोले ऐसे हुईलिबी महान लगा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स तो ठीक प्रा रखिबो लगे तो होय अपनी कोनिसना डॉक्टर इतो खान सब फॉलो करबो लागे इतो पिचे आरो भी इतो इम्पोर्टेंट थिंग तो मुहान निजर हेल्थी থাকিব লাগে মানে इम्यून सिस्टम तो मुहान ला बॉडी ताकत থাকিছিगले इतो लड़ाई कइना जितिबो पारे ना अच्छा तो इनी नेचुरल इतो जितिबुले इतो ट्राई भी करबो लागे ना तो मुहान फात सात होली भी ना नइली भी इतो
কি এক্সাৰসাইজ খান হলে বি আৰু কোনোবা ভিটামিনছ আছে না কি এইটো ভাত চাত কেনেকা এনে ইমিউন সিস্টেম নহলে বি বডি হেলথি থাকিবলৈ এইটো লগা না মুখান এইটো কোভিড লগাতো বেছি কথা ওলা আছে ট্ৰিটমেণ্ট খান লাগি মানুহ কোনোবা কুছ কুছ বি খাই আছে না মুখান ইভিডেন্স নাথাকিলে বি বুলি মই একটা গলি মন থাকাতো মুখান ভাত খান ভাল খাবি পানী খান ভাল খাবি না বেলেন্স ডাইট nutrition fruits kan vegetables kan iklo khali do vitamins p man na lage mokhan bolege mokhan at least we give vitamin c to many patients which is available in oranges lemon and all this na citrus fruits kan ini thake to etu kone ni pai jai so bolege moi ekta aro stress koli mon thaka do mokhan sabse high risk kan do diabetes hypertension kan ase diabetes ase hypertension na hypertension oye to Nagaland dibi dukan bra bimar kan thaka kan bishi mori ase if you look at the data right now so edu kan karne mokhan aro if you look at further data puila la data sali to mokhan Nagaland de 38% are hypertension ase hypertension to any olop ekko mane high blood pressure pb high thaka kan do around 38% ase mokhan around 38 to 40% na to edu kami high risk ase aro diabetes thaka kan do around 5.4% de ase aro pre diabetes hoboli khan around 10% ase so edu kon sob high risk ti hai jabo so edu kon karne bi I mean mokhan khode thakile bi exercise tan koribe thakibo lagi home exercise kan ajike bishi ase if you are high risk gym jali bi kitaba high risk bi hoi jai so khode bi exercise koribo paribo aro morning the early morning walk when no one is there na edu kon physical activity olop to thakibo lagi especially people who are above 30 40 and all these things na so edu kon karne bi indaga thakile to ekko nai আচ্ছা এতিয়াতো মানুহ কোনোবা বিমাৰ হোৱা টাইম দে মহান খবৰ খিসা খান বি কি আলাক আলাক বেছি শুনি থাকে নহলে কেতিয়াবাতো হোসা খবৰ না মিছা আজি দুবি নাজানে আৰু মানুহখান ৰুমাৰ খান বি বেছি হৈ থাকে আৰু এনে লাইক হোসা নোহোৱা বেছি বাৰ হোসা নোহোৱা বি আছে আৰু ইটো বিমাৰ হৈছে কইলে মানুহ এটা ইটো তাইকে আলাক কৰি না ছাৰি দিয়া তাইকে আলাক কৰি না ডিসক্ৰিমিনেট কৰালা ইটো লা কথা বি অলপ আছে নাকি কেনাগা করনা ইটো ইসনা সিচুয়েশন লগত ডিল করব উতু মাখান করোনা ভাইরাস লোকতে ঝগড়া করা তেমতে একটা মহান দুঃখসুখ পাত পি উতু স্টিগমা এন্ড ডিসক্রিমিনেশন ঘিনা লাগা না মানুখান যদি মই করোনা ভাইরাস পাইছি কইলে তো মই লাগা সাথী খান বি নইলে মই লাগা কমিউনিটি খান মই কে লোক পাবো মন নহয় বিমার ভাল হুই যাইলি বি উতু পাছু দিবি মানুখান কি হই কথা কই তাইবা আৰু বি পাবলে আছে উতু খান কি খান না উতু খান ঘিনা উতু পাবলিক তে থাকা কোনে বেশি মানু বি বিমার থাকা খান বাহার দে নাই কিনা কি টেস্টিং করবলে আছে আৰু টেস্টিং কৰাৰ পিছত কি ট্ৰিটমেন্ট হৈ লব লাগে আৰু জলদি ট্ৰিটমেন্ট পাইলে সিরিয়াস বি নহব উতু কাৰণে early diagnosis early treatment উতু মানুখান জলদি আইকিনা খাসি নইলে বুখার আৰু শ্বাস লুলে দিগদার পাতামতে নইলে দুসরা কোভিড রিলেটেড সিম্পটমস পাতামতে জলদি আইকিনা টেস্টিং লবলে আৰু জলদি জানিবলে আপনি তো যদি কোভিড পজিটিভ আছে না নেগেটিভ আছে উতু জলদি কি মান জলদি জানে উতু মহান বি early treatment early isolation কৰি দিলে তো মানুহ দুসরা বি নাপাও উতু হিসাব প্ৰ কোভিড বি দুসরা মানুহ লোকদি বি না লাগিব আৰু যদি উতু কোভিড লাগা মানুহ খান বি ট্ৰিটমেন্ট জলদি পাইলে তাহান বি জলদি ৰিকভাৰি হ'ব হইলে বি একটা প্রবলেম থাকাটো মানুখান লাগা ঘিনা থাকে ঘিনা মানে স্টিগমা আৰু ডিসক্রিমিনেশন উতু মাখান না থাকিব লাগে মাখান পুলা আগেতে মহান কথা কোৱা নিচিনা 3Ws আৰু 3Cs কোভিড-19 পাবলে তো একদম বেশি কমতি হৈ যায় উতু কোনে মহান ঘিনা তো উতু ছাড়ি দিব লাগে উতু ভাবনা নকৰিব লাগে উতু খান থাকা কোনে বেশি হেলথ ওয়ার্কার্স আৰু সব কোন মানু কোভিড-19 লগতে লড়াই কৰি আছে উতু খান বি তাহান বি দুখ পায় উতু কোনে ঘিনা তো মহান উতু তো ছাড়ি দিব লাগে মানুহ লগা জীবন দে লাইফ তে হলিবি এনেকা ইটো নিচিনা থাকাটো ঠিক নহয় হলিবি
muhan bishi bardo mon chuto hegina noile bi thik na jane gina bhoi lagi gina idugan karne bi muhan manuhan bi naga kin gina gorado thik noha kwado hosa ase idu na jana karne bi ase bhoi karne bi ase aru idu kinaga overcome kuru paribo idu kina kurile idu bhamana do komti hoi jabo na ekta to stigma khan thaga do disease laga do bishi na jana bra thake kina spread kore na aru kiman tak infectious thake ekta bimar mano do kiman tak tai bra dusra infection lagabo paribo etu kan thik na jana bra mohan stigma khan thake de aru example next core positive ekta ase to moi taila khore China ta ki lok na pain lido iko nai do moi ki ko iko no do virus to hawa bra na hena apni ki na lagibo apni China ta lok paina he chekang ko na kiba korle lagibo so inaga virus to kina spread kore do sob mano janibo lage na the mode of transmission of the virus so it one janili phalasi aro mokhan ekta do especially health workers or frontline workers tami so mano January bra kam kore ase bishi duk paina ase covid fatigue khaise so mano ini extra kam kore ase extra salary bi bhabe noi ina kam kore ase so tahan karne kina mokhan Christmas time na tahan kina support krobo etu kon stigma kan chharina tahan kina support krobe etu kami sabo lage aro ekta bishi server konishna ekta mokhan bishi dangor problem ba do mano kon test korle nai ase because of stigma mane itu expose hoa kando na oi example mojon ekta jaka jaisi moi positive bolaise he is my friend aro moi positive bolaise moi bra taila nam bi nokoi contact tracing team khani surveillance team khani to tai ko bo moi to khori poi boi ko nai do sage lok na pabo hulibi tai bi taila context khan do ase to tai test no korli dukan thorbo na paribo to moka stigma khan description da kare ase so manu colony khan youths khan hoilibi church khan hoilibi that be address koribi dukan issues aro ido asti bra mokhan hathabo lage nole to mokhan ido lare kuli diktar hoi jabo stigma and discrimination pra bishi manu bahar de nolai judi moi khasi thakile bi nule bukhar thakile bi bahar de nolai gna hoi testing nokore aru testing nokorile to mahan covid positive ase kuna na janibu to na dusra kotha to moi ene hoi kobo mon thaga to misconceptions acha hoy na hoy yes aru ajikali to ki koy infodemic icha pandemic te jadam de infodemic pi ase information bishi hoy ase information utu fake news na hosa na misa na utu so social media platform de nule dusra platform so media platform de information overload kuntu hosa ase kuntu misa ase utu na janigna ase utu koy misconceptions can be bishi ulagna ase will be mahan simple message ase tinta w's or 3 c's mode of transmission bi ki ase aru covid 19 kinaga pra napa bole utu hisabe ekta ko monta gise hoy itu misconception na kwa dem de itu doctor age de koi thaki je itu ekjon bimar hoise kule tai kiman lamba infected thakibo aru tai judi recover hoise kule na itu bi na janna karne bi olop bhoi bi hoi thake to bara itu timeline sequence to olop koi dibo na ki acha etia research pra latest kwa do moi ajibra moi simda molaise example ajibra moi cough thakise to after 10 days to komdi hoi jabo beshi na to itu strong symptoms thakam do kiman din paso to labo mohan 10 days to 14 days 14 days to incubation period ase incubation period means apni virus laga bichi de 14 days tak to symptoms no hai jabo itu la mohan 14 days isolation kore ase uli ajikle bishi jakare do 10 days to shorten kore ase because etia do research pra ko do aji mohan test koresin ole aji pra symptom olaisile to after 10 days to manu ki lagi boli to bishi chance komdi ho jay so we take 10 to 14 days as the infectious period I mean the length of this thing for the infected person infected person aro apni symptoms thagle to oido do upai nai you have to stay home symptoms taka ham bra bishi transmit kore kora to na only symptom na thagle to 10 days 14 days tini you are not infectious to in a bishi research pra ko ase so ekjon bimar mano 10 din no libi 14 days pichi do dosa manu ge spread kubule na paribo bishi chance komdi ho idu bra mukhan la state policy de 14 days isolation kore ase on the safer side aro even 7 days home isolation bi ase
Just be very sure na, because this virus is a very evolving situation. So mano itu la virus to sob na jane. Every day mohan alak alak research pray ko ase. So 14 plus 7 days to mohan dobin several site kore ase. Generally then 14 days ti dal effectivity to konme ho jabo. Okay. Aro Dr. Nyan Kwanishina aro kiba najanya thik najanya kiba information asna gi misconception. Moi ajikali moi bi personal experience pra friends kamra ani ekta honya do. Moi khansi thakile do, moi flu thakile do. Runny nose kan na. Test korle do positive ola bole ase na ko ase mano kan. Nagaland state to sob mano positive ola ko ase. Pishi the misconception dangor ekta ase de. So like moi ingni data ekta dibo mohan sample do 1.13 lakhs test korise. Nagaland de? Oh, 1.13 lakhs na. Means sample means number of people na. Yeah, tested. 1,13,000. So around 11,000 positive to ase to. The rest are all negative. Right. Aro itu corona test to New Delhi devi semi julai ase. Ya devi semi julai ase. Okay. Positive bole to 100% positive ase. Question bhi nahi. Konba do false negative bhi dibo pare. Amni thakile bhi negative lobo pare konba do. Bole positive bola khan to 100% positive ase. Itu jani bole ekta. Ina rumors to spread no kor lage. Ekjon bhi ekjon bra kobo moi kanse thakile to positive bola bole ase na thakile bhi flu khan thakile bhi. Lebi amni covid thakile to positive bolabo na thakile no nolabo. Itu ase. So itu bhi ekta misinformation iman dangor ekta ja ase mokhan la in Kohima, Dimapur and all over the state. Okay. Bole itu judi ekjon mano infected hoise goina tai holibi recover hoise bole na. Tai laga tai immune kiman moina garne thakibo paribo. Itu do research kamra bishi aro full evidence to nai. Konba do 3 months be kumdi ho jai go ase and antibodies kan do na. Lebi itu la the full research pe aro eko definite evidence pe nai dia tak na. Because I told you like it's an evolving situation. Kiman tak antibody last koribo. Itu la do iman kiban nai dia tak to. Aro acha apni duijon bi koi dise ita to thanda season ahi ase. Itu garne itu thanda compared to gorom season itu olopman kiba asna gi alag asna gi itu virus karne. Icha tak mohan scientific evidence thaka hisab to thanda time de nule gorom time de hoi bishi virus to transmit kore utula din hoy. Thanda din time to mohan bi sob manu ikilogute hoi gorom jaga confined spaces khande jama kori jai na. Utu time de hoi contacts chances of transmission to hoi barai jai na. Utu ase. Middle East tibi 40 plus degrees centigrade tibi virus to jai ase. Thanda jaga tibi jai ase na. Utu gune thanda jaga de bishi hubo nule gorom jaga de bishi hubo lagabin hoy. Huli bi utu the settings which one is compelled to be in. In a cold environment, we tend to come together. Thereby, the risk is more. Where social distancing is not maintained, where we let our guards down by not wearing masks. No? And even more social gatherings. Like in US also, the Thanksgiving activities, right? Christmas, itu one garni ase actually, like what